Ich hat nie gedacht, dass ein Parsche mein Leben verändern kann. Sicherlich nicht der Sicherlich nicht des glanzenden schwarzen Stilettos, die wie ein Anantisbeers Relikt in der Eck unser Schlafzimmer stehen. Aber vielleicht sollte ich am Anfang beginnen. Mein Name ist Alex. Ich bin 26 Jahre alt, Junior Marketing Associate UND. Zumindest auf dem Papier, ganz normal typ. Ich liebe MIT meiner Freundin AVA in einer kleinen, aber gemütlichen Zweisimmerwohnung etwas außerhalb der Stadt. Es ist die Art von Wohnung, in der es immer leicht nach Kaffee und Vanillekersen riecht, vor allem, weil AVA darauf besteht, zu jeder Jahreszeit ein anzusunden. Oberflächlich betrachtet läuft alles gut. Fester Job, stabil Beziehung. AVA arbeitet als freiberuflich Designerin, was bedeutet, dass Zeitplan flexibel, aber unvorhersehbar ist. Sie kann den ganzen Tag unterwegs sein, einen Kunden zu treffen, oder mittags zu Hause sein, über ihren Laptop gebergt, und etwas genial skizzieren. Und dann bin ich, der vorhersehbar, der typ, der Aufstadt, sein hemd MIT kriegen ansiet und ins Büro trottet. Aber unter all diese Normalität trage ich ein Geheimnis. Es fing kleinen, fast lächerlich. Nugier. Ein Pinselstrichgrundierung, vor Jaren, als Eva ihr Schminktasch liegen gelassen hat. Ein leiser Nervenkitzel, als ich mir bei der Arbeit einen Pullover über den Kopf zog. Nix Ernstes, sagte ich mir. Nix, was etwas bedeutet. Nugier. Und doch war dies Nugier jeds mal größer. Das Gefühl de Weichenstoffs auf meiner Haut, die Verwandlung im Spiegel, es war, als Word ich einer Version meiner selbst begegnen, die ich sonst nirgendwo wahrnehmen dürft. Natürlich wusste AVA nix davon. Zumindest dachte ich das. Für sie war ich Alex. Der true Freund, der verlässlich, der immer daran dacht, die Pflanzen zu gießen und die wasch falsch zusammenzulegen. Sie liebt Michigan, das wusste ich, aber sie nicht die Michigan auch gern. So kam es zu der Wette. Es war ein Samstagabend, einer dieser ruhigen Abend, und denen die Stadt draußen vor Energie brummt, war aber drinnen blieben, gemütlich MIT essen zu mitnehmen und eine halben Flasch Wein. AVA scrollt durch Handy und gechert über ein Mode-Video, während ich versucht, Michigan auf den Film im Fernsehen zu konzentrieren. Weißt du, sagt sie plötzlich und grinst Michigan über den Rand ihres Glasses hinwegen, du gehst wie ein Ent. Ich blinzelt. Wie bit. In denen steifen Arbeitsschuhen, lachte sie. Alles stampfend und klobig. Null anmut. Oh, denke, murmelte halb amüsiert, halb beleidigt. Sie biet sich vor, ihr Augen funkelten schelmisch. Ich wett, ich kann dir beibringen, besser zu laufen in Absatzels sehen Dyson. Mein Herz macht einen Sprung. Absatze. Ja. Die hier, seated auf die Eck, in der ihr Stiletto standen. Schwarz, glatt, unglaublich hoch. Ich wett, du wurdest kein 5 Minuten durchhalten. Ich lachte darüber, aber mein Handflächen wurden feucht. Wenn in West, wie oft ich genau dies so angestart und mir vorgestel hat, wie sich in meinen Fussen anfühlen würden. Du bist verrückt, sagte ich. Komm schon, neckte sie. Was kann schon Schlimms passieren? 5 Minuten in High Heels. Wenn du durch den Raum kommst, ohne Position wie Bambi auf dem Eis, spiel ich ein Wosch lang den Abwasch. Und wenn ich versage? Du schüttest mir Fussmassagen. Jeden Abend, sie grinst. Fairer Deal? Ich hat nien sagen sollen. Ich hat locken und Michigan wieder dem Film wenden sollen. Aber der Wein, das neckisch Glitzern in ihren Augen, das heimlich Jucken in mir, all das kollidiert in einem unbedachten Moment. Okay, sagte ich. Abgemacht. Grinsen ward breiter wie das einer Katze, die ein Maus in die Eng getrieben hat. Sie stand auf, durchkurt den Raum und holt die Absatze. Als sie vor mir abstellt, schnürt es mir die Kelle zu. Aus der Nahe workten sie noch einstructender, schmalen den Sehen,
unglaublich schmal und vers. Los, drank sie und nipped in ihrem Wein. Las es Unesayen. Mit einem zitternden Lachen strieft ich, mein Socken ab. Mein Fuss worked in Blas und unbeholfen auf dem glatten schwarzen Leder. Doch in dem Moment, als ich sie in die Absatze schlupft, durch für Michigan ein Elektrisierander Anflug. Das Julbzwang Michigan zu einer aufrechten Haltung, die Ensch Passform Umschloss Michigan auf ein Weiss, die sich, richtig entfolt. Ava klatschte in die Hand. Oh mein Gott, das Wort toll. Ich stande, zunächst wackelig, und clambert Michigan and die Armland des Sofas. Der Raum worked hoch mein Körper gestreckt, mein Spiegelbild auf dem dunklen Fernsehbildschirm versert und worked fast und gent. Komm, mutate Ava. Gehe. Ich mach einen Schritt. Dan noch einen. Das Klicken meiner Absätze auf dem Parketboden war berauschend, scharf und gebieterisch. Ich rick nicht mit einem Stolpern, doch mein Körper passt sich überraschend Mihilosen. Mein Huffen schwangen, mein Schritt wurden sanfter. Ava's Gelagter erfüllt den Raum. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du bist tatsächlich gut darin. Ich irritet. En Fingergluck. Sie schüttelt ungläubig den Kopf. Nein, im Ernst. Du gehst besser als die Haftermädchen, die ich kenn. Ihr wart waren als Shirts gemight, aber sie treffen Michigan tief. Ausnahmsweise war ich nicht der Tollpatzcheig Alex. Ich war nicht der TYP, der sich in Bürokabinen einfügt oder die wasch falsch zusammenlegt. In diesem Moment war ich jemand anderes, jemand mutiges. Ava Biobactit Michigan MIT Wachsendem Restanen. Das ist Doc Wansen. Du schaffst das tatsächlich irgendwie. Ich bracht ein zittriges Lacheln zustend. Ich schätze, du schüttest mir ein Wasch. Sie lachte nicht, doch ich sah noch etwas anderes in ihren Augen aufblitzen. Neugier. Vielleicht sogar Fascination. Ich wusste es damals noch nicht, aber dies dumm wet, dies 5 unbekümmerten Minuten in ihren High Heels, ward alles auf den Kopf stellen. Denn als ich einmal angefangen hat zu laufen, wollte ich nicht mehr aufhören. Ava ließ Michigan nicht lang schweigen zappeln. Sie naht den Kopf, Blick war scharf, aber nicht unfreundlich, als word sie Michigan und Scalpel Caesarin. Weißt du, sagt sie leise, fastneckisch, du hast Potenzial. Mehr, als du glaubst. Ich blinzelte sie und war überrumpelt. Potenzial, das war nicht das Wort, das ich erwartet hat, nachdem ich in ihrem Make-up erwischt worden war. Ich erwartet ein Schild, vielleicht Erpressung, vielleicht ein demutigens Lachen. Aber nicht was auch immer das war. Ava büht sich nach vorn und stutzte auf ihr Hand. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie es wär, wenn Sie sich nicht verstecken würden? Wenn Sie nicht so tun würden, als ob. Ihr wart brannten sich in Michigan ein. Sie bot mir etwas Gefahrliches an etwas, von dem ich nicht sicher war, ob ich es wollt, das ich mir aber auch ständig verstellt. Ich weiß nicht, was du meinst, stammelt ich mit zitternder Stimme. ACH, stell dich nicht dumm, sagt sie und grinst nun suffisant. Ich hab deinen Blick im Spiegel gesehen, Beaver du wusstest, das ich so sah. Du hast nicht nur Schminken ausprobieren. Du warst sich selbst sehen, dein war sich. Ton voll mit Michigan Sprachlos. Sie war nicht spottisch. Sie war nicht grausam. Sie klang fasziniert. Was willst du von mir? Fragt ich schleierlich mit trockener Kelle. Ava's Lacheln word breiter, zu gleichen Thielen schelmisch und herausfordernd. Ganz einfach. Ich will sehen, wie weit du gehen kannst. Ich denke, du warst das perfekt Mädchen, aber ich will beweisen es. Ihr wart treffen Michigan wie ein Flutwell. Mein Herz hammert, Panik und ein seltsame Nervenkitzel vermischten sich. Du magst Witze, flüstert ich und fleht sie fasten, darüber zu lachen. Aber Ava lachte nicht. Sie lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, völlig ruhig, als hat sie mir ein Fall gestalt und wartet darauf, ob ich heinen tap. Keen Wits.
Du hast ein Notigen Muskeln, das Gesicht, die Weichheit, einfach alles. Und du weißt bereits, wie man Make-up auftragt. Das Einzige, was dir fällt, ist der Mut, dich voll und ganz darauf einzulassen. Und de Kummich ins Spiel. Der Raum fühlt sich kleiner und engeren, als werden die Wanda nachher kommen. Ein Teil von mir wollt weglaufen, alles lernen, und vorbiegen und nie wieder zurückblicken. Aber ein ander Teil von mir, der Teil, der macht es ich im Spiegel sah, dieser Teil wollt ja sagen. In Avies Augen skimmert ein Mischung aus Autorität und Aufregung. Also, soll ich dein kleinst Geheimnis bewahren? Oder soll ich dir helfen? Was noch größer zu entschlüsseln. Es war nicht nur ein Frage. Es war eine Herausforderung. Und als ich dort saß, gefangen zwischen Angst und Versichung, ward mir klar, das Jede Entwort, die ich Avie gab, alles andern Word. Avie lent mit verschränkten Armen pult im Klassenzimmer und ihr Augen funkelten schelmisch. Okay, sagt sie leise, fast so. Als Word sie dem Universum einen Kündigung machen. Du willst, dass ich dein kleinst Geheimnis bewahre? Dann spielst du mit. Ich schluckt schwer. Mitspielen was? Sie grinst und sag einen Taschenspiegel und ein Kosmetiktasch aus Handtasch. Mit das. Mir word ganz schlecht. Make-up? Hier? In ihrem leeren Klassenzimmer? Eva kam nachher. Ihr Absätze klapperten, leise auf dem Fliesenboden. Sie hab mein Kinn mit einem Finger in und betrachtet mein Gesicht, als wär es ein Leerleinwand. Du hast den richtigen Körperbau. Wakes Kinn, schon ot, wimpern, für die meisten Mädchen toten werden. Ehrlich, lächelt sie. Du bist ein ziemlicher Versige. Nervos tradig zurück. Das ist Wahnsinn. Jemand kann ich herinkommen. Niemand kannt, unterbrach sie in ruhig. Außerdem schüttest du mir jetzt etwas. Es sei denn, ich soll allen erzählen, was ich schon gesehen have. Ihr wort hingen schwer in der Luft, unmöglich zu ignorieren. Sie hat nicht gefragt. Sie hat Michigan getestet. Mein Hand zitterten. Als ich Michigan auf den Stuhl setzt, den sie mir vorgesiegen hat. Sie stand über mir, gebieterisch, selbstsicher. Als hat sie diesen Moment geprobt. Der Make-up-Pinselstrich über mir not, sanft und doch flossend. Mit jedem Strich fultig, wie ein Teil von mir verschwand. Und etwas Neues zum Vorschein kam. Der Spiegel blieb abgewandt. Sie ließ Michigan noch nicht sehen. Weißt du, flüstert Avie und biet sich vor. Das lustigest, ich glaub, es wird dir gefallen. Wie du aussehen wirst. Wie die lit dich ansehen werden. Ihr wort ließen mein Herz rasen. Ein seltsame Mischung aus Angst und Nervenkitzel. Als sie den Spiegel schleißlich herumdreht, schnappte ich nach Luft. Der Junge, für den ich Michigan gehalten hat, war verschwunden. Ersetzt durch ein attraktives, zartes Mädchen, das Michigan anstart. Mein Lippen waren rosa gefarbt, die Wimpern geschwungen, die outstrahlt. Avie lächelt wissend. Hab ich dir doch gesagt. Perfekt. Und in diesem Moment war ich mir nicht sicher, ob ich mehr Angst vor hat, oder wie sehr ich mir wünscht, dieses Spiegelbild noch einmal zu sehen. Nach dem Unterricht bittet mir Avie, noch zu bleiben. Mir sinkt das Herz. Ich dacht, sie word Michigan ausschimpfen. Vielleicht sogar melden. Doch als die letzten Schüler den Raum verließen, schloss sie leise die T lent sich mit verschränkten Armen in ihren Tisch, während sie Michigan scharf mustert. Setzen Sie sich, sag sie leise. Nicht wie ein Lehrer, der einen Schüler zurückweist, sondern eher wie jemand, der sich auf ein ernstes Gespräch vorbereitet. Ich setz Michigan hin, spielt mit meinen Händen und war zu nervös, in die Augen zu sehen. Schleißlich brach sie das Schweigen. Warum hast du in meinem Unterricht Make-up getragen? Ihr wort treffen Michigan wie ein Schlag ins Gesicht. Ich must Michigan entschuldigen, aber kein davon skien glaubwürdig. Ich hab nur Spaß gemacht.
war ein Mutprobe. Ein Witz. Sie legt den Kopf schief, skeptisch. Ein Witz, der Dijk dazu gebracht hat, den Eyeliner Vorsichtiger zu verwenden als die meisten Machen hier. Ihr Stimme klang nicht spottisch. Sie klang ruhig und nachdenklich, und das machte es noch schlimmer. Ich spürt, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. So ist es nicht. Eva Stanbaum schreibt ich auf und Kim nachher. Ihre Absätze klapperten leise auf dem Fliesenboden. Sie blieb vor mir stehen und senkt die Stimme, als Word sei mir ein Geheimnis werden. Du sollst entspannt aus, sagt sie. Nicht verlegen. Nicht fehl am Platz. Du sollst aus wie du selbst. Die wird treffen Michigan harder als jede Strafe. Ich auf nicht den Mund, es zu lernen, aber es kam nix heraus. Mein Keller war wie geschnert. Eva lächelt schwach, fast beruhigend. Ich glaub nicht, dass das ein Unfall war, fuhr sie fort. Und ich glaub nicht, dass es nur ein Mutprobe war. Hab ich recht. Ich schluckt schwer, mein Brust war vor Angst und etwas anderem. Vielleicht Erleiderung. Endlich hat Michigan jemand durchschaut, und anstatt zu lachen, seid verstandnis? Mein Schweigenskien mir als Antwort zu genigen, denn bietet sich nachher zu mir und flüstert. Du brauchst dich nicht vor mir zu verstecken. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ihr Wort jagt mir einen Schauer über den Rücken. War das ein Fall? Oder bat sei mir tatsächlich etwas an, was ich mir zu trauen gewagt hat. Führung, Akzeptanz, Möglichkeit, die Seat meiner selbst zu entdecken, der ich Michigan Bisher nicht zu stellen getraut hat? Beaverch antworten konnte, richtet sich auf und warf mir einen wissenden Blick zu. Denk darüber nach, sagte sie. Wir sehen es morgen. Und einfach, so ging sie hinaus und ließ Michigan mit einem Wirbelsturm von Gefühlen alien, den ich kommentieren konnte. Die folgenden Tage verliefen in einem seltsamen Rhythmus. Jedes Mal, wenn ich dacht, Word Michigan wieder zu meinem alten Ich zurückfuhren, verstärkt sie ihren Griff ein wenig. Sie begann, mir nach dem Unterricht aufgeben zu geben, Lektionen, die nix Mathematik oder Literatur zu tun hatten, sondern alles Haltung, und mit Ausgeglichenheit. Ich saß noch lang in ihrem Klassenzimmer, nachdem sich die Flur gelehrt hatten, und balanciert Bücher auf meinem Kopf, während ich auf und abging. Manchmal dimmt sie das Licht, like leise Musik auf und ließ Michigan laut vorlesen. Dabei korrigiert sie mein Ton hoch und mildert meinen Ton, bis ich mein eigen Stimme nicht mehr wiedererkennt. Eins abends überrät sie mir ein hubisch verpackt Schachtel. Darin befand sich ein kurzes pastellfarbenes Kleid mit Spitzenbesatz, zart, aber unschuldig. Mein Herz rast, als sie fast beläufig erklärt. Das wirst du morgen tragen. Ich geriet in Panik. In der Schule? Ich kann nicht, die Lut werden lachen. Aber lächelt nur, ruhig und selbstbewusst. Du wirst überrascht sein. Manchmal lachen die Lut nicht, wenn sie Schönheit sehen. Sie bewundern sie. Ihr Gewissheit erschreckt Michigan mehr als das Kleid selbst. In dieser Nacht schlief ich kaum. Jetter Gedenkschrei Michiganen, Widerstand zu leisten, Wegzelaufen und Dyson Wansen zu stoppen. Doch unter all dem flüstert ein ander Gedenk, was, wenn sie recht hat? Als ich am nächsten Morgen zitternd in diesem pastellfarbenen Kleid vor dem Spiegel stand und Evas good Hand mir zart Make-up ins Gesicht gestrichen hatten, sah ich jemanden, der Temperabend aussah. Nicht wie ein Witzbold, nicht wie ein Junge, der sich verkleidet. Sondern wie die Art von Mädchen, nach der sich im Fleur die Blick auf die anderen richten. Als ich die Schule betrat, herrscht still. Mein Klassenkameraden rissen die Augen auf, manch flüsterten, und ihr starrten Michigan an. Und dann, etwas, womit ich gerechnet hat, jemand klatschte. Dan noch einer. Innerhalb von Sekunden fühlt sich der Raum Applaus, als hat ich gerät auf der Bühne gestanden. Mein Gesicht glitt, doch tief in mir durch für Michigan ein Schauer.
AVA's word halt ten weiter. Manchmal und die lit nicht, when sie Skonheit sehen, sie bewundern sie. Und in diesem Moment word mir klar, dass sie Michigan in Gemanden verwandelt, denn die Welt nicht ignorieren konnte. AVA wollt nicht mehr nur, dass ich wie ein Mädchen aussieht. Sie wollt, dass ich sie eins. Ihr Work klangen samt und samt, so dass die bit weniger wie ein befell, sondern eher wie ein Schicksal workt, zu dem sie Michigan führt. Du hast doch schon bewiesen, dass du das kannst, fluster sie eins Nachmittags und strich mir vorsichtig Mascara über die Wimpern. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen vortoständigen Mädchen zu sehen und werdendes perfekt Mädchen, das du sehen solltest. Das Wort meint, erschüttert Michigan meint sie das ernst? Glad sie wirklich, dass ich so sehen sollt? Oder spielt sie nur ein verdreht Vision aus? Ich starrt auf mein Spiegelbild, lang Wimpern, weiche Lippen, zarts Haar, das mein Gesicht umrahmt. Ich konnte den Jungen, der ich einmal war, kaum wiedererkennen. Und vielleicht war das der Punkt. AVA hort hier nicht auf. Sie drank Michigan zum Unterricht. Ich ging MIT gleichgewicht und Haltung auf hohen Absätzen, sprach MIT einem sanfteren, melodischen Ton und ab sogar die Handschrift, bis mein Rundungen und Kurven, matchenhaftjunnig aussehen. Sie ließ Michigan Jessen studieren, die Art, wie ich mein Hand bewegt, die Neigung meines Kopfs, das haben und sinken meiner Stimme. Jede Charakter fühlt sich wie eine Erinnerung an, ich war nicht mitmer. Ich war AVA's Projekt, ihr Perfektschöpfung. Und doch, jedes Mal, wenn sie stolz über mein Fortschritt lächelt, schwoll mein Brust MIT einer seltsamen Warmen. Ich hasste es, aber til von Mergelieters Ustimung. Eins Abends, als sie mir ein Pastellfarbines Kleid und zog und mir ein Halsket über das Schlüsselbein legt, flüstert sie. Jetzt bist du perfekt. Mein perfekts Mädchen. Ich erstarrt. Mein Hers hammert. Den zu mers 10-mal, war ich mir nicht sicher, ob sie unrecht hat. Die Tage nach unserem Waffenstillstand waren seltsam ruhig, zu ruhig. AVA war unjünglich freundlich und mutait Michigan sogar, als ich Schwierigkeiten hat, in High Heels zu laufen oder Eyeliner aufzutragen. Yes hat trosslich sein sollen, aber tief in mir spürt wie sich etwas zusammenbraut. Eins Abends, als ich in ihrem Schminktisch saß und vorsichtig ein Peruk searchtruckt, stand AVA MIT verschränkten Armen hinter mir und lächelt auf ein Weiß, da ihr Augen nicht ganz erregt. Du warst langsam gut darin, sagt sie leise. Fast zu gut. Tonfall ließ mir den Megan umdrehen. Ich begig mit ihrem Blick im Spiegel und sucht in ihrem Gesichtsausdruck nach einem Hinweis, doch sie want sich schnell ab und ging zu ihrem Schreibtisch. AVA, fragt ich saugernd, was hast du vor? Sie erstarrt mitten im Schritt, lachte dann leicht und schüttelt den Kopf. Sei nicht paranoid. Ich find nur, dass du endlich anfängst, wie das Mädchen auszusehen, das du sehen solltest. Dieses Wort, gemeint, traf Michigan harder, als wahrscheinlich bewusst war. Yes Tit auf Absicht hin. Auf einen bestimmten Zweck. Als war dies nicht mehr nur ein Unfall oder ein Streif, sondern etwas Größeres. Später am Abend, als sie duschen ging, konnte ich dem Drang nicht weiterstehen, ihrem Zuschnuffeln. Mein Herz klopft, als ich zu ihrem Schreibtisch schlich und vorsichtig die oberste Schublade aufniet. Unter Notes Büchern und anderem Schreibzeug fand ich ein kleins, in Letter gebundenes Tagebuch. Als ich es durchblättert, stockt mir der Atem. Seiten über Seiten waren MIT-Skizzen, Notizen und Beobachtungen über Michigan gefühlt, mein Haltung, mein Tonfall, mein Reaktionen auf bestimmt Kleidungsstück. Oben auf einer Seite stand in fetten Buchstaben ein erschreckender Satz. Letzt Phase. Acceptance. Ich schlug das Tagebuch zu, Panik durch für Michigan was letztuf? Was meint sie MIT einem? In diesem Moment klickt die Badasamörder auf. Ich schob das Tagebuch zurück in die Schublade und huscht durch das Zimmer, während ich so tat, als würde ich mein Kleid sortstrucken.
Main Pulse Rast, und ich kaum noch atmen, als ava mit einem Handtouch die Harherauskum. See Mustard, Michigan, neugierig. Warum siehst du aus, als hattest du einen Geist gesehen? Mir geht es gut, stammelte ich. Aber mir ging es nicht gut. Zum erst 10-mal seit wegen dieses Albtraums word mir klar, das ava nicht improvisiert, sie hat einen Plan. Einen langen, detaillierten Plan, der damit indeed, das ich nicht nur so tat, als wär ich ein Mädchen, sondern eins worden. Und das Großleitst? Ein kleiner, gefahrlicher Teil von mir fragt sich, ob ihr Folg haben kann. Ava variet mir schließlich, dass es kein Zufall war, Michigan MIT Make-up zu sehen. Sie hat Michigan wochenlang beobachtet, wie ich in der Nahe der Mädchen im Unterricht herumlungert, wie fasziniert ich von ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Schönheit war, wie mein Augen ihren Muhellisen Jessen folgten. Sie sagt mir, sie halt Michigan nicht für pervers oder schwach. Sie dacht, ich hatte Potenzial. Plan war kühn. Sie wollte Michigan auf dem Weg zum perfekten Mädchen begleiten. Nicht nur als Tarnung oder Strafe, sondern als Chance herauszufinden, ich unter der Oberfläche sehen konnte. Ich lachte nervos und schüttelt den Kopf. Doch die Überzeugung in ihrer Stimme, die Gewissheit in ihren Augen jagten mir einen Schauer über den Rücken. Sie versprach, Michigan nicht zu zwingen, doch Jed's Wort Mati es mir schwerer, widerstand zu leisten. Und als sie mir ein Zart Perlenket den Hals legt und sagt, das steht dir besser als alles, was ich je gesehen habe, fühlt ich, wie etwas in mir aufbrach. In diesem Abend saß ich vor dem Spiegel, die Perlenket lag noch immer auf meiner Haut. Mein Spiegelbild sah nicht mehr aus wie der Junge, der ich einmal war, fühlt sich wie ein Geisten, der im Spiegel verschwand und durch das Mädchen ersetzt ward, das ich laut ava werden konnte. Ich beruht mein Gesicht, die weiche Rundung meiner Wangen, die durch das Make-up betant ward, den sanften Fall meiner Haar, die ava gestel hat, und zum erst 10-mal flüstert ich mir selbst zu, vielleicht hat sie recht, vielleicht ist das die Person, die ich sehen soll. Der Gedanke erschreckt Michigan, und begeistert Michigan zugleich. Ava trat hinter Michigan, ihr Hand auf meinen Schultern, Lächeln ruhig, aber voller Gewissheit. Du tust nicht mehr so, sagt sie leise. Du wirst es. Und als ich mit raisendem Herzen in den Spiegel starrte, kann ich es nicht lernen. Der Junge war verschwunden. In seiner Stelle saß ein Mädchen, das perfekt aussah, so perfekt, einen Unfall zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob ava mir helfen wollt, oder Michigan kontrollieren wollt. Denn ihr letzten Wort halten noch lang in meinem Kopf nach, nachdem sie den Raum verlassen hat. Morgen wirst du als sie denen erst 10 Schritt in die Welt machen. Und es gibt kein Zurück mehr.